Vítejte na našem první... I'm not sure if we're live. I don't see us there though. No. That's very strange. Nazdar. What the hell happened here? Vítejte na našem první... What shall we do? Come on. God, we're lost already. I'm sucking. Never. Okay. We are live. OK. Vítejte na našem první YouTube živé video. Výborně. Vítáme vás na našem prvním živém vysílání a protože to je naše první vysílání, tak jak vidíte, vůbec nevíme, co děláme. Ostatně jako vždy. You're so funny. 10 lidí? Wow. 10 people. You don't have nothing better to do with your life? Shut up. Joke. Jsme strašně rádi, že tu jste. Ahoj, Luďko Motýlková. Ahoj. Motýlková. Vítáme vás všechny. Jsme moc rádi, že jste dorazili na naše první živé vysílání a předně bychom vám chtěli poděkovat za veškerou podporu, kterou jste nám OK. Tak vítáme, všichni zdravíme. Chceme vám poděkovat za veškerou podporu, kterou jste nám v předchozím roce projevili. My, když jsme si ten kanál založili loni, když nás to tak jako napadlo, tak jsme nikdy nečekali, že jako se sbíráme tolik lidí, který by jako mohl zajímat náš život. A strašně moc si toho vážíme. Dlouho nás nebylo vidět, prej. They couldn't see us for a long time, I don't know why. Yeah. Je to zrada na technice, rozhodně to není naše chyba. A zdravíme vás, Hano. Ahoj, Hanička. Jsme moc rádi, že jsi dorazila. Budeme ještě talk? Budeme ještě čekat, nebo budeme? Let's wait a few more minutes till more people will arrive. Já bych jenom chtěla říct, že my tenhle ten live natáčíme v momentě, kdy naše dítě spí. A je taky možný, že se v průběhu toho natáčení probudí, začne vřískat a já ho budu muset jít utišit. V tom případě tady roli převezme můj manžel, takže mu když tak pište nějaký jako český jazykolamy, který má zkusit přežvejkat. Don't worry, continue. Jo, super. A tak. Takže... What are we gonna talk about? O čem budeme mluvit? Jo, a hlavně budu mluvit já, protože nemáme titulky, takže vždycky, když řekne něco manžel, tak ho budu muset jako překládat, protože ne všichni mluví anglicky. Každopádně, přesně tak. Vy jste si určitě všimli, že jsme se na našem kanálu trochu odmlčeli. A má to hned 2 důvody, proč jsme se odmlčeli. Tak ten první z nich je YouTube. A jakože my jsme... Když dosáhnete 1000 odběratelů na YouTube, což je jako strašně super, jsme rádi, že se nám to podařilo, tak máte nárok na monetizaci, což je taková velice milá odměna za vaši usilovnou práci. Znamená to, že vlastně vždycky, když se lidi koukají na vaše video, že vám z toho jdou peníze. A peníze, jak víte, jsou v Turecku teďka velice důležité. Jo, je to tady fakt špatný. No, každopádně. My jsme dosáhli toho 1000 odběratelů, tentokrát máme 1200 odběratelů, vůbec nechápu, jak se nám to podařilo, ale moc vám děkujeme a zdravíme všechny příchozí. Sadám. A kde jsem to skončila? Jo. Takže máme teďka... Jo. No a my jsme začali ten proces té monetizace, jenomže ten jsme začali už jako před půl rokem a prostě ta byrokratická část je natolik vyčerpávající a natolik jako se nám nedaří to prostě zrealizovat, že jsme jaksi dost demotivovaní momentálně. Protože vždycky, když my už máme na skladě jako několik videí, které bychom teďka mohli jako naházet na YouTube, ale prostě si říkáme, už jsme takhle kousek od toho, aby jsme jako za to ještě dostali zaplaceno. Tak z toho důvodu za stolik nenahráváme. Prostě furt čekáme, že to jako dotáhneme do konce. Ale teď už jsme opravdu blízko, takže věříme tomu, že až jako se nám ten proces podaří uzavřít, tak budeme ty videa sypat jakoby trošičku rychlejš. No a další důvod, proč jsme se jako trošičku odmlčeli, je taky to, že naše dítě se naučilo chodit a od té doby se náš život jako dost výrazně zkomplikoval a úroveň naší energie je opravdu není. He is a little monkey. He's just jumping, climbing to the walls.
Jakože on je strašně sladoučkej, máme ho hrozně rádi, ale prostě věčně leze někde po stropě a je to s ním opravdu teďka docela náročný. Takže z toho důvodu nám úplně nezbývá teďka energie na tvorbu videí. Každopádně, to, že jsme si vyzkoušeli tenhle ten kanál, zjistili jsme, že nás to strašně baví. Nás strašně baví jako dělat hloupý humor a obecně prostě natáčet videa. Jakoby problém je třeba, že když se natáčí videa společně, takže vždycky musíme třeba otitulkovat, což je jako, you want to say something? No, continue. Časově náročný. Takže furt se jakoby hledáme. You want to say? About what? About anything. You don't... No, I know what you're talking about, but yeah. You agree with me? Yeah, I agree with my wife. Můj manžel souhlasí s každým slovem. Takže tady jsme teda zodpověděli to, proč jsme se teďka odmlčeli. Vy jste... já jsem úplně překvapená, kolik lidí tady je. My musíme teďka, za chvilku si projdeme všechny ty zprávy a kdybyste měli nějaké otázky, tak neváhejte, napište. Dostaneme se k nim. We can answer the questions maybe later, if there are. Odpovíme vaše otázky za chviličku. A jenom bych ještě teda chtěla říct, jako v našem životě se toho teďka děje docela dost. Let's talk about our life, what's happening. A lot of things. Strašně moc věcí se toho stalo. Hodně věcí, že jo? Předně budeme se stěhovat, takže v rámci Ankary do takového většího, hezčího domu. Moc se na to těšíme, ale je to hodně takový stresující. Takže... Because there will be a lot of things to plan. Yeah. No, bude to hodně... But otherwise nice. A potom, jako když nám ten náš život nám prostě tak skvěle jde, tak jsme si řekli, že je na čase rozšířit rodinu. Takže to břicho, který tady vidíte, není úplně jako čokoládový, ale je těhotenský. Jo, díky Hani, že mi to sluší, moc děkuju. A jo, děkujeme všem za podporu. Takže čekáme teďka další dítě ještě do toho, takže jako fakt se stalo hodně věcí. Takže se omlouváme, že prostě nejsme teďka úplně zaměřený na ten kanál. Každopádně, jak se jmenuje náš chlapeček? My to nechceme jako úplně říkat, protože když bychom to řekli, tak se bojíme, že jako se nějak jako může objevit jeho identita, že bychom ho tím mohli ohrozit. Ale můžeme vám říct, že mu přezdíváme Mickey. Jo, díky. We are being congratulated to the pregnancy. I know, I can read that. Yes. Děkujeme. Takže nevím teda, jak to zvládneme, jako děti budou mít mezi sebou 2 roky. Zase se narodí v listopadu, protože listopad je prostě evidentně nejlepší měsíc k rození dětí. Takže nevím vůbec, jak to zvládneme. Už teď se toho bojím, ale strašně moc se těším. Jo, děkujeme všem za... Takže jenom bychom chtěli teda ještě říct k tomu kanálu. Takže do budoucna určitě s ním máme spoustu plánů, ale asi ho budeme trošičku míň jakoby profilovat do toho Turecka. Turecko určitě zůstane jakoby součástí našich videí, ale budeme se spíš zaměřovat víc jako i na takový praktický typy v životě, lifestyle, náš život a tak dále. Nebude to už jenom o Turecku. Stejně tak to bude i s humornýma videama, že se budeme snažit jako dělat spíš takový jako rodinný humor, couple komedie, jakože vztahová komedie. Děkujeme za gratulace, moc si to. Jo, díky, že to dáme, no snad to dáme jako, prostě hlavní je to přežít, nikoho nezabít a prostě bude to dobrý, viď? Yeah. Přesně tak. Also, maybe we will continue on the Czech channel, but I guess maybe in the long run we will have an English channel too. It's gonna be easier. I'm still learning Czech, of course, and we're gonna make more videos in Czech language too. But I guess in the long run we will have an English channel, maybe separate. Víte co, my máme strašně moc plánů, ale zatím se nám jako nedaří je úplně všechny realizovat. Ale věříme tomu, že jako až děti trošičku odrostou, tak se budeme moc víc soustředit na naše plány. A jedním z těch plánů je třeba otevřít i anglický kanál, protože tím se nám jako výrazně usnadní práce, protože jako překládat to všechno je občas docela náročný. Manžel se učí česky, stále se bude učit česky. No, trošičku mluvíš moc hezky česky, zlatíčko. Ne. Ale... To není pravda. Ale je to pravda, buď sticha, prosím tě. Ne, on je strašně šikovnej. Takže moc krát vám chceme poděkovat za stávající podporu. Fakt si toho hrozně moc vážíme, znamená to pro nás strašně moc. A to, že teďka jakoby momentálně nejsme zase tak aktivní
neznamená, že jsme se na kanál vykašlali, ale prostě teďka jenom trošičku hibernujeme, ale zase se vrátíme. We're gonna be back. A silnější než kdy předtím. Yes. Yes, absolutely. A teďka se podíváme na všechny naše komentáře. Podíváme se na komentáře? Okay. Did we finish everything we want to say? Yes. That was fast, okay. But it's been 10 minutes already, yes. No, já mluvím docela rychle, když jsem nervózní, takže... Tak, ukaž mi četík, já na něj nevidím. Okay. Takže. Nahoru. Takže, kdybyste měli nějaké otázky, co vás zajímá o našem životě, o Turecku, tak pište, jsme tu od toho, aby jsme odpovídali. But we don't guarantee we will answer everything. Also. Jo, že jako asi nezodpovíme úplně jako, když to bude jako moc detailní nebo co. Yeah. Takže. Thanks for all the congratulations. A děkujeme za všechny gratulace. Yes. Google up. Hello. Takže. Luďka Motýlíková, já se omlouvám, že pořád komolím to jméno. Feel free to ask questions in any language. Jo, přesně, tady reagujeme na to, any language is a bit... Můžete se ptát Maybe not in Chinese. Můžete se ptát v jakýmkoliv jazyce výjima čínštiny, můj manžel tvrdí, ale prosím zlužte to jenom na češtinu, turečtinu, angličtinu nebo francouzštinu, nic jiného tady nikdo neovládá. Takže nahoru, Up. Super. Yeah. Takže paní Luce jsme odpověděli, známe z komentářů, moc zdravíme, zdravíme všechny, Hanička tady je a jo, to mě vždycky těší tyhle ty komentáře, že jako objevíte naše video a pak to jako jdete rychle všechno zkouknout a mám z toho radost a Josef Čech is saying that he found our channel and that he binge-watched all videos. Oh, thank you. Děkujeme za podporu, vrátíme se ještě silnější a děkujeme, jak se jmenuje náš chlapeček, k tomu jsme se vyjádřili, děkujeme za gratulace, tak... To dáme, dál. Děkujeme, že nás budete podporovat nadále, to je super. Byli jste někdy taky vyoblékaní? Jo, tak to vás překvapím. Luďka is asking if we are like dressing up like this regularly or like... When I go out, not at home. Jakože doma, oba dva vypadáme jako bezdomovci. Ale můj manžel tím, že pracuje v Turecku a v Turecku je taková úplně jiná kultura oblíkání, prostě tam si fakt potrpí na ty kravaty a smokingy, nebo co se neříká smoking? No, suit. smoking. How do you call suit? Obleček. Obleček, ano, přesně, potrpí se na ty oblečky. Yes, because I'm short, you know. Jo, že tím, že je krátký, takže to je obleček, yes. No, takže v Turecku se opravdu na tu módu potrpí, jakože ty lidi jsou fakt fešáci, tam tady neuvidíte nikoho oblečenýho jako úplně... No, because I work for the government sector, I'm a civil servant, so I don't know. When I work like this most of the time. Není to naše dítě, což No, it's not our. Že manžel se vlastně oblíká takhle, protože pracuje ve státní správě a tam je to jako ten dress code docela přísnej. No a já jsem se zrovna oblekla do něčeho, do čeho jsem se vešla, takže celkem to jako vyšlo dobře. At home I just wear like some old t-shirts and shorts. But I don't want to go in front of you like this for our first live. Jo, že doma se oblíká trošičku jako halabala, ale na svůj první live před vás by si netroufal jít ve starém tričku. Nebo z vás váží. Ne. Takže další otázka. Jinak, ako to máte s vírou? Preferujete nějakou? Ako je to s tím v Turecku? Okay, what about religion? Do we have some religious preference and how is it in Turkey? Well, in Turkey, I think we talked about that before. Now we can talk about it. I think our son wake up. Maybe not, sorry. Manžel si teďka myslel, že se nás syn probudil a neprobudil, nejspíš. Takže, jak je to teda s vírou? Start. It really depends on the people. Well, statistically, most of the population is Muslim. Are they all practicing? No. It depends on the people. I will say. Jako... Okay, náš syn se probudil, takže teďka pište český tongue twistery. What was it? The Czech tongue twisters. So my wife is God. I have to be alone with you. We will go back to the questions.
Ahoy Aliçka, thank you so much. Çok teşekkürler Aliçka. Biz de sana selam söylüyoruz. Özel seriye Ankara'ya gelmeni bekliyoruz. We are waiting for you in Ankara. Teşimse Ankara. I don't know. My wife, well, my wife is gone. I'm gonna look at the comments, but I don't think there is any questions in English. But yeah, just write it down. My wife will be back soon. Other than that, what else I can talk about? Well, so will you move to the house or is it a flat? It's a flat. It's a flat, but it's a bit bigger than what we have here. So we are looking forward to that. Especially in big cities like Istanbul, Ankara, houses are really expensive. Houses are really expensive. So most people lives in flats. Don't believe everything you saw in Turkish series. You saw, I don't know, beautiful houses by the Bosphorus, but only the like less than 1% of the population can afford. And my religion is, I don't know, miluju wasz humor. Dziękujemy. Yeah, Bosphor villas. I'm not practical. I'm Muslim, but I don't practice. And my wife is, I don't know who my wife is, but she's not Muslim. I don't think she is. I don't think my wife belongs to any religion. Dziękujemy, Václav. So yeah. What else? So yeah, I think we're gonna move in 1-2 months. Maybe we can make a short video about a home tour of the new. İyi günler, iyi akşamlar. Maybe we can make a short tour about home tour of the new flat. This flat was nice. I think the location was even better of this flat, but it was very old and it was a bit expensive, the rent. Do you like to cook Turkish food? Are you cooking sometimes? I used to cook a lot when I was living alone. Right now I'm working. Wendy is not working right now, so she does the cooking most of the time. I also love cooking, and Wendy, when she cooks Czech, she cooks Turkish, she cooks, I don't know, she looks on internet and does something Asian. We are not sticking to one cuisine, just one cooking. But yeah, we're just making a fusion of everything. But yeah, I love cooking. I love. Is it really Turkish? Yes, it's Turkish style because I put a lot of salsa, the Turkish tomato paste and everything. Ya biz de seni özledik Aniçka. Is it possible that Turkish Muslim men can marry non-believer woman? Yes. I think it is possible, of course. And no matter, the guy said, you don't really have to change your religion also, I think. Zdravím ze Brna. Ahoy Brno. İyiyim, çok teşekkürler Türk dizisi. But yes, you can marry a Turkish man even if you're not Muslim. But of course, it depends on the families and everything. But I think most people doesn't really care. Like my family, like we make videos about it. My family is a bit conservative, but they absolutely love Wendy because she's a sweet person and they don't care about her religion. Yeah. I think I can. So many people.
And so many questions. So I'm learning Czech. My wife speaks already Turkish. I'm trying to learn. I want to speak as good as her, of course. I'm trying to. I don't really have courses. I don't have time, or even the budget to take Czech courses, and they're not always available. Like I can't find a teacher easily in Turkey. But I'm trying. I'm watching Czech things, Czech movies. I'm continuing my Duolingo, even though Duolingo in Czech is not the best. It doesn't really explain the grammar. It just gives you some sentences and some words. My wife is more lucky because she took Turkish classes in Czechia first, in Prague, in University Karlova. Then she took, when she made an Erasmus and she was taking Turkish courses in Istanbul. And now my wife is telling me to shush because I'm shouting as usual. I don't know, I have this thing, but I have very loud voice and my wife is back. Ano, můj manžel má velice hlasitý hlas, na který náš syn velice ochotně a rád reaguje. So yeah, it was nice. Yeah, people ask so many. You say hi. Takže did you reply to your last question now? I replied some of the questions. Okay. How do you speak with your son? Yeah. You're also talking about the religion. I answered that part. Like, okay, yeah, you can go on. Okay. How do we speak with our son? Asi na tohleto odpovíme česky, protože, nebo anglicky, já myslím, že to je o český uživatele, ne? We don't know if we, yeah. Dobře, tak já to manžel to řekne rychle. Mm-hmm. Can you say it quickly? No, okay. To our son, to our son, I speak Turkish. No, not Czech. Turkish and English, and she speaks Czech when they're alone. U nás je to takový Babylon, jo, protože my jsme vlastně domácnost, kde se mluví 3 jazykama. A protože já nejsem zase tak dobrá v turečtině, abych se cítila tak jistá v kramflecích, že si s manželem budu povídat celý dny turecky, to ne. Ale zase jako vím, že na to dítě by se mělo mluvit jako jeden rodič, jeden jazyk. Takže já na něj mluvím česky, ale doma jsme to tak jako lišácky vymysleli, že jeden den je náš rodinný jazyk turečtina, protože to jako zvládnu předstírat, že jako umím turecky a ty 2 hodiny, co jsme spolu a potom se bavíme večer anglicky mezi sebou. A druhý den je naším rodinným jazykem angličtina a manžel mluví na syna anglicky a já na manžela mluvím anglicky a na syna pořád česky. Takže jako je to hodně takový, nevím, co se z toho jako vyvine. Každopádně my jsme nezodpověděli tu náboženskou otázku. We need to go back to the religious question. Okay, Where was it? I don't know. No, děkujeme za to, že se vám líbí moje vlasy. Yeah. Oh, really? Okay, nice. I don't know who's to, but... We can go back to that. Dobře, jenom se po tom náboženství. Jako Turecko je většinově muslimská společnost, jsou to suničtí muslimové, ale teďka je jako velká otázka, kdo je praktikující a kdo je nepraktikující. Jakože sice můžete říct, že jste muslim, ale jako nemusíte praktikovat, nebo můžete praktikovat tak jako ledabyle. Takže manžel pochází z rodiny, která je celkem jako konzervativnější muslimská. Yeah, we talk about it. Sorry. But not in Czech. Nemluvili jsme o tom v češtině. Okay, sorry. A já myslím na české diváky, kteří nerozumí anglicky. Tak a já jsem ateistka, nepřijala jsem islám, ačkoliv moje tchýně by byla velice ráda, ale There was a question nekonvertovala jsem. Yeah. Takže, Aničko, taky tě moc se vyorujeme, taky tě máme moc rádi. Tak, okay, I will go up. God, we are so chaotic. Jsme strašně chaotický, Yeah, sorry. se, ale vážíme si, že nás sledujete i přes tohleto. Aha. Takže byli jste někdy takhle vyoblíkaný, to už jsme odpověděli. Jak je to s vírou? Miluju vaše vlasy. Děkuju. Anička, keď mi šolsnu, zlatíčko, ať tě to brzo přejde. Taky tě máme moc rádi, Lotusláva. Lotusláva.
Chcem se spýtat, učíš se turečtinu? Lebo já se učím už půl roka, ale mám pocit, že stále nic nevím, protože je to velmi těžký jazyk. Já se omlouvám za můj slovenštinu, to byl takový pokus to přečíst se s mým českým akcentem. A já se učím turecky od roku 2021 a jak vidíte, stále ještě nejsem na úrovni nějakého, jako že bych si tady mohla prostě s manželem mluvit celý den turecky. Úplně ne, nebo jako mohla bych, ale je to pro mě velice nepohodlný. Ono je to asi do určitý míry taková lenost, jo. Ale turečtina je opravdu těžký jazyk, takže z toho si nic nedělejte. To, že vám to do té hlavy jako nejde úplně od začátku, prostě do toho se člověk dostane. Jako já se učím turecky, domluvím se na tom, co potřebuju, ale prostě nemůžu vést hluboký diskuze a nemůžu se úplně koukat na seriál, aniž bych jako nestratila pozornost, ale to mám i s českýma seriálama, takže to asi není úplně o turečtině. Ale, takže tak. Ale čeština je velmi těžký jazyk pro cizince. Habes plural. Dost dobrý, co? Dost dobrý. Hele, čeština, jako já vždycky říkám, že kdybych byla cizinec a měla bych si vybrat, jako jestli se budu učit češtinu nebo turečtinu, tak se budu vždycky učit turečtinu, ačkoliv je ta turečtina úplně jakože z našeho pohledu na hlavu postavená. A jakoby cokoliv se dá říct obráceně, to řeknete obráceně, ale turečtina má tu krásnou vlastnost, že je logická. Což jako o češtině říct nemůžeme. Čeština není logická. Čeština je prostě výjimka z výjimek a 50 druhů skloňování. Jako jo, turečtina má taky svoje extra bušty, nebo extra sujuky, ale prostě jako je to jako matematika. Já teda nemám jako buňky na matematiku, to znamená, že nemám buňky ani na turečtinu, ale prostě pokud vám jde matika, zkuste turečtinu. Možná by vám to šlo. Tak, co je další otázka? I answered this, but Is if it you want possible to, for... Jo. Oh, sorry. Zdravíme z Brna, zdravíme do Brna, my máme velice dobrou brněnskou kamarádku tady v Turecku. Nasılsın? İyiyiz. İyiyiz, çok iyiyiz. Sen nasılsın? Tak, jak mluvíme s naším synem? Kdy jsme se zeptali, kde jsme se setkali a že jsme krásný pár. Where did you meet? You're a nice couple. I don't Thank know. you so much. We will make a separate video about it. I don't know why I always say that, but yes. My to video neustále jako slibujeme, ale jednou se ho dočkáte. Takže já se omlouvám, že jako to úplně neříkáme, ale prostě jednou to řekneme a prostě to bude něco. Čus. Say Hangi hi. dil en iyi konuşuyorsunuz. Hangi dili en iyi Je konuşuyoruz? mimochodem fakt hustá turečtina, jakože... I speak Turkish better, of course. It's my mother tongue. Jakože on mluví nejlíp turecky samozřejmě, ale jako občas prostě, to je právě to se vztahuje k té otázce, jak mluví na našeho syna. Protože můj manžel má takový pocit, že než jsme si určili jakože ty rodinný dny jazykový, že mluvil všema jazykama kromě turečtiny, jo? Že on neustále papouškuje, to se říkám já. Takže vždycky, yes, that you're always repeating what I'm saying in Czech to our son. Yeah, but I don't know. Takže, This is how I learn languages, I takže think. na našeho chudáčka chlapečka prostě mluví všema možnýma češtinou, angličtinou a teďka jsme si to trošku jako ustálili. A já mluvím teda nejlíp česky a jako anglicky se domluvím dobře, takže to je takový náš jako... My jsme vždycky od začátku vlastně spolu mluvili anglicky, ale teďka jako to mícháme s tou turečtinou, no. Máte to skvěle vymyšlený. Nevíme, co je jako kanál, nebo jako tenhle ten live, ale každopádně moc děkujeme. Jako Vymyšlení, what is vymyšlení? jako, that it's well taught, but I don't know what, if channel or if this live. Thank you. None of that is very well taught in my opinion. Já si nemyslím, We don't know what we are doing. absolutně nemáme tušení, co děláme, prostě jenom tak jako zkoušíme, co jde. Máte krásný obraz. Jo, to máme od naší francouzské kamarádky. A ona je to v skutečnosti fotografie, nebo jako přibliž? I don't know how she did that, but she is an artist. A prostě, Yeah. jakože to jsou kytičky a jako, no, já nevím, jestli jste někdo vyznáte v umění, tak ona to nějakou tou technikou jako vůbec to nechápu, ale, She was explaining us. It was a ale bit... že nám to vysvětlovala, ale technique. nikdo z nás nedával pozor. Gotta better break it down. Please don't. Okay. Well, Very beautiful life. Okay, maybe I will... We will do it later. Yeah, Let's we will not do it die later. during The life. Well, it's gonna be a... Sorry. Aby to na nás nespadlo, aby nám to Ahoj, nespadlo. Verčo. Konečně. Verča je tady. Yeah. But máte už Turecko jako domov. If I consider Turkey as a home. Hmm. No,
To je takový hrozně komplikovaný, protože je to můj domov. Mám tady manžela, mám tady rodinu, žiju tady, ale prostě jsou věci, které mi strašně z Česka chybí. Chybí mi moji čeští přátelé, nebo přátelé a lidi, které mám v Česku, které tímto moc zdravíme, moc nám chybí. A to je jako asi to nejhorší. Jako já nevím, jestli tohle prostě znáte, nebo jestli máte tu zkušenost, ale když žijete daleko od lidí, který máte rádi, tak je to prostě těžký a jako ten proces zvyknutí se na tu novou zemi to úplně neulehčuje. Ale jako Turecko mě přijalo a cítím se tu bezpečně, cítím se tu dobře, a je tu skvělé jídlo, ale prostě chybí mi tu příroda, chybí mi tu, já nevím, prostě zeleň, jo, to mě tu chybí asi nejvíc, čerstvý vzduch. A je to hodně na mě jako přelidněný. Každopádně lidi jsou fajn, lidi jsou hodný, ale prostě asi jsem si jako úplně ještě 100% nezvykla, ale rozhodně to považuji za jeden z mých jako, za jednu z mojich zemí. Je to prostě moje země taky, jakože nevím se vyjádřit, ale vy mě určitě chápete, že jo. I think if you live long time abroad, you have this feeling that, like, I lived abroad, I was missing Turkey, I'm in Turkey, I'm missing sometimes Czechia, and our son is crying again. Že říká, jakože... This is our daily routine. That's why we don't produce as much, but yes, I will try to. Let's blame it all. Všechno to hodíme na našeho syna. To je We are also lazy. Please don't shout. A kdyby řval, tak mu do komentářů napište, ať neřve. Okay. So yeah. What was the question we were talking about? Zdraví celé rodiny. Děkujeme, Sika. Jste super. Thank you, Verča. Nakonec nevěrinku. Já už nezrušké seriály. Bude gender reveal. Ivan, we don't know yet. I don't know how. I don't know. Maybe we can announce it, but for now we don't know the gender of the second baby. The first one was a boy, obviously. The rest, I don't want to. Ahoj, Jitka. Jsem česká, ale mám turecké jméno Ceylan. You have a Turkish name, Ceylan. Tell us about it. Okay. I guess I will continue answering some questions when my wife returns. Otherwise, this one, I had a friend from Indonesia, and he brought it when he was coming back. It's like I don't know how we call this animal in any language, but yeah. We sometimes change what is in the background. We have other pictures and other souvenirs. So yeah, and there is like a tiny nazar boncuğu. Let's see if there's ahoy. Şimdi ben Türkiye'den, Çek erkek arkadaşım Çekya'dan izliyoruz. Güzel akşam deriz. Çok merhabalar Oya Aytan. Ne güzel. Biz de bu çifte selam gönderiyoruz. Ahoy. Is a baby boy more appreciated than a baby girl? I don't think so. I think it's more or less the same. I don't know, some families prefer, some people, like my wife always wanted a girl. The first one was a boy. I was totally indifferent to the gender. I was totally, as long as he or she is healthy, happy, we don't care. The second one, we don't know the gender. I think my wife still wants a girl. And I will be happy no matter what, I guess. But a boy is more appreciated than a girl. I don't think so. And I think it's like, if there is still this mentality, it's a really stupid mentality. Why our channel called Turecký Med? I don't know, like when we start talking, when we start dating with Wendy, she was explaining me, there is Turecký Med, and like all this
is Turecký med really Turecký med? Like, it's Turecký med really Turkish or something? So we had this like Turecký med thing in our minds, and when we decided to go on YouTube because we had jokes to make, it was one of the first names we thought, Turecký med. And it's stick so far. İki çocuk sahibi olmayı mı düşünüyorsunuz? If we want to have 2 kids, for now, I don't think we will make more than 2. Like, of course, we can change our minds in 5 years, 6 years, 10 years. But for now, 2 kids will be enough. Well, like, I will be happy if we survive with 2 kids. Yeah, because kids are wonderful. I miss my son when I'm at work, but when I come home, I'm totally like we are super tired. We like when we are with our boy, we want our son to go to sleep so we can chill, so we can rest a bit. But it's also wonderful because we miss him a lot when he's sleeping. When he's sleeping, we'll look at his photos. So it's something irrational. I was talking with my sister about kids. She has 2, and she was telling me like having kids is irrational. You have this love relationship with them, but yeah. Anyway, iki çocuk. You and your wife are so cool. Thank you so much. You're so kind. Biz çok mutluyuz yani sizin gibi arkadaşlarımız olduğu için. Çünkü ya biz ilk tanıştığımızda bile eşimle komik fotoğraflar, işte mimler gönderiyorduk birbirimize. Öyle bir mizah, ortak anlayışımız vardı. Turecký med'de başlarken de yarın okulda Türkiye hakkında bir sunumum var. Kolay gelsin. Eğer yardım istersen bize Instagram'dan ulaşabilirsin. Cevap vermeye çalışırız ikimiz de mutlaka. Bazen yazıyorlar işte Türkiye'ye gelmek isteyenler ya da işte Türkiye ile işi olanlar, Erasmus'a gelmek isteyenler bazen yazıyorlar. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz her zaman. You can always ask questions if you have about Turkey, about life in Turkey. If you're planning to visit as a tourist, or if you want to do an Erasmus, you can always contact us on our Instagram. We regularly check. We try to reply. Unfortunately, my wife spends less time on Instagram, which is with the baby, it's hard. But I'm there and we try to answer everything. Do we plan summer holiday? The thing is, I have limited days of holiday. And so last year, I was lucky to come to Prague, to Czech Republic twice. First in September, when my wife had this Universitatea Karlova ceremony for her master. I don't know, like a diploma ceremony. And we came back also in December 2024 for Christmas. Unfortunately, this year, I don't think we will have summer holidays because I want to skip my days off when we need more, probably when we have the second baby. By the way, we are expecting, probably, if everything is okay, we cross our fingers, if everything is okay, we are expecting the baby in November. So probably I will, when you have a baby, the state or like the law gives you only 1 week of holiday for the fathers. And 1 week is not enough, of course. So probably I will spend my holidays there. Do you like Czech Christmas? I love Czech Christmas. Probably this year we won't be able to come because our second baby will be very small. But I'm looking forward to come to Czechia for Christmas. I love Christmas markets. I love the spirit.
Last Christmas we celebrate in Karlovy Vary, and we say hi to beautiful people we were with. I love Czech Christmas, yes. It has some magic. I love the time. I love the lights, the Christmas trees and everything. Yeah, I really love it. I used to live in France. Like in France also it's very family thing. Like people celebrate it with your family, and if you don't, like even if you have close friends in France, they don't, that they won't necessarily invite you for Christmas. So when I was in France, I was going to church just to see the ambience. Yeah, but I like the period. I like the spirit. Um, Let's see if there is anything I can reply. What is the name of your son? Um, we usually don't answer this question. Like, there's no problem, you can ask also. But yeah, normally. But we try to find a name that makes sense both in Czech and Turkish languages. That's all I can say. And thank you everyone for so many beautiful comments, so many encouraging comments, and also so many questions. Do you miss France, Onur? Sometimes I miss my time in France. Sometimes I miss like my life, but over there it was different. I was I was master's student, PhD student. I had a different lifestyle. I lived in different cities. But yeah, I lived in smaller cities. In France, you have like, that's the thing with you yourself also live in one country, but you are also from another country, Lotus Lala. So you can imagine sometimes you miss your country when you're abroad, and when you move back to your country, you miss your life elsewhere. I miss France in a sense. I also miss Czechia. I didn't. Well, I lived like in total maybe 7-8 months in Czechia, but I also miss Czechia. We would love to go back one day. I don't necessarily miss French people though, but yeah. Fransa'da doktoramı yaptın. Evet, Fransa'da ilk önce Erasmus için gittim. Daha sonra yüksek lisans, master yaptım. Then I did my wife is back. Já jsem zpátky, ale ne na moc dlouho. Mého syna se mi bohužel nedaří uspat. Takže kdo mluvíte jenom česky, tak na mě nečekejte, ale napište otázky a my se k ním vrátíme. Zatím, až se mi podaří uspat syna, můžete si to potom pustit jakoby zpětně. I think you won't be back for a while. Yes. I think so, because he's crying. But yeah, okay. Smart you are. In the next live, maybe we will try to do something. Maybe some of you can come and help us babysit. But yeah, I started a PhD, a doctorate in France. I tried to do it for like 7 years. In the end, I haven't finished my PhD, but yes. Thank you so much. And is there any question that I can answer? Like, if I didn't answer your question, you can write again in English or in Turkish, in Czech, but basic Czech. We appreciate your time so much. Oh, thank you. Thank you so much. It was nice. It's already 45 minutes. I think we are speaking much more than we expected. I was thinking that we will speak only 10 minutes and we will run out of words, but yeah, you guys are amazing with all the comments and stuff. So how is Prague? How is everyone? Well, not all of you from Prague, but yeah, at least I know
Lotus Lala is living in Prague. Ankara was a bit raining these days, considered as open-minded city or is conservative. Ankara is very strange for the sociology because it's the capital. As you know, Istanbul is more economical capital, but since Ankara is the administrative capital, it has a high percentage of civil servants, people working in government, etc. So Ankara is very secular in that sense, but it also has very like internal immigration, like people who live in Ankara. They also come from small cities around Ankara, İç Anadolu, the inner Anatolia part. So of course, some people can be conservative, but I think the core of Ankara is more secular, open-minded, depending like vis-a-vis what. The open-minded, like to be honest, maybe Izmir is more open-minded, or like the Thrace part, the city is called Edirne. I forgot the Kırklareli, Edirne, and Tekirdağ, sorry. Maybe they're more open-minded than Izmir or Antalya. But Ankara is not a conservative city, I wouldn't say that. Prague is getting cold. And yeah, Ankara was very rainy these days. Yeah, thanks a lot for joining also. Are you from a big family? Do you have many siblings? I have only one sister, and I think most people around me has like two siblings, two kids. I think that's and even in the younger generation, I saw many either no kids or just one. Like my cousin, he got married recently. He has one, and I don't think they're planning to have one. So I have only one sister. She is elder than me. She is living in Istanbul, and she is an engineer, married, and she has two kids. So I'm a strayda. I'm dayı in Turkish. I have one nephew and one niece. So I wouldn't call it a big family necessarily. My mom's generation, like the generation who were born in 1960s, they usually have more siblings. We have a special video, maybe we can put the link later on the comment, but you can also go to our channel page and you can see Nashe Chilena Turecký Rodina, I think the name. So we made a special video about my family, like my mom's side and my dad's side. And also, like, I love to give this little examples so people can see how a Turkish family looks like. And of course, every Turkish family is different, but mine is just an example. So I don't know if there are any questions that I didn't answer. But yeah, you can always text us. Český jazyk je velmi důležité. No, velmi těžká jazyk. Já mluvím trošičku česku. I'm so sorry, but I speak really little. I'm trying to learn all the time by watching Czech movies. I think I was always interested in learning languages, but Czech language is difficult because I don't speak any other Slavic languages. I never learned Russian or any other language. So yeah, Czech is hard. Çekçe zor bir dil. Ama öğrenmeye çalışıyorum. Belki bir gün Çekya'da yaşarsak eşimle, o zaman daha iyi konuşacağımı düşünüyorum ama pes etmek yok. I won't give up. I will try to learn Czech. Like, the thing about language, you can't just magically learn a language. I think you have to
learn a bit every day. So I will try. So if there's no questions, I'll end the live stream. But it was our first live, but I think we can probably we can make this available also for people to watch later. So thanks a lot for joining, for all the questions. As I said earlier, I was thinking I will just have very little people, and I was thinking we will speak just 10 minutes and we will be run out of topics. Do you like to coffee places during the day? I love coffee places during the day. In France, I was working in coffee places when I was doing a PhD or master's. In Turkey also. Right now I'm working full time, and like I don't really have time. And when sometimes I meet friends in cafe, or I go out with my wife in a coffee shop, but usually it's for a short time. But when I was a student back then, I was spending all my time in coffee places, and they were nice people to keep occupying me a seat all day with just a few drinks. Is it a tradition to go out? I think Turkish people love going out. If you've been to Turkey, probably you've seen this old style, old school, men only kıraathane, kahvehane. This was an old culture, but I think also young people love to go to normal cafes and everything. Do you have a motto or something you stick to that describes you or helps you? I don't have one specific motto, I think. I don't know. I'm just trying to live. I don't think I have one. Yeah. Of course, there are writers I like. There are poets I like. There are thinkers I like, and there are some quotes, aphorisms that I like. But yeah, I don't have one specific thing that I hang on all my life. So yeah, it was fun, and I think we will definitely make more lives, and we can also make more. As my wife said previously, if you missed it, we were a bit not active on YouTube, but we are coming back. So we will make more lives. We will make more specific videos. We will make more fun videos. We can also make this live videos that we can answer your questions. So yeah, but it was really great. Thanks for everyone who joined. Sorry if we have any. We are just learning this. So sorry if we're not doing great. But thanks everyone. And my wife says hi. Probably she is busy with the little one. I don't even know how to end this, to be honest. See you. Have a nice evening. You too. Thanks a lot. Bop, bop, bop. I think I just have to cross this. Bye bye.